We have come to our final and last sessions. We have two speakers for the final session. And the first speaker is Malfono Mikhail Abdallah from Poland. And he is going to talk about Nisris and its population at the turn of the 19th and 20th century. With Malfono. بارك مور تودي على تودو اخترت الحقيقة اللغة العربية لحتى أسمح لإخواننا الضيوف من العراق يفهموا كل شيء يقال. كنت متوقع أنه ممكن الحديث باللغة السريانية وهيك قرأت في البداية، ولكن طلب مني أتكلم باللغة العربية. هاي تكون يمكن آخر محاضرة باللغة العربية. على كل حال موضوعي هو عن مدينة نصيبين، مدينة بعرفها معرفة جيدة. كنت أسكن تقريبا بجوار مدينة نصيبين في مدينة القامشلي. مدينة القامشلي هذا موقع المدينة نصيبين، والقامشلي تقريبا مدينة قريبة لبعضها، وعلى أساس القامشلي سميت سابقا بنصيبين الجديدة، ولكن اسمها سجل بالسجلات الحكومية باسم تركي، يعني أرض مكان القصب. عن تاريخ نصيبين في عديد كتب عديدة ومقالات كثيرة، ما راح أتحدث عن تاريخ المدينة، ولكن باختصار أحب أقول أنه نصيبين هي إحدى مدن ما بين النهرين القديمة. اسمها موجود بالكتابات الآشورية القديمة القرن التاسع قبل الميلاد باسم نصيبينا، والحرف الأخير بالإس نصيبيس أعتقد هو تحت تأثير اللغة اليونانية، هي نصيبين أو نصيون أو نصيبين. من القرن الثاني الميلادي تأسست في نصيبين مجموعة مسيحية منظمة، يعني في أبحاث تؤكد هذا الشيء، مع كهنة وغير كهنة. بعدين تأسست في المدينة مدرسة نعرفها مدرسة عالية سميت، حتى أكاديمية سميت بالعديد من الكتب، وكتب عنها عديد من المقالات. ودستور الجامعة يعتبر أقدم دستور دراسي عليا في العالم، دستور مدينة نصيبين من القرن الرابع الميلادي، عن حقوق الطلبة، عن المواد الدراسية، عن عدد الساعات، عن الواجبات المدرسين إلى آخره. هذا شيء مستقل طبعا ما راح نتحدث عنه. ومن نصيبين تخرج كثير ناس، حكماء، عظماء، كتاب، أمراء، بطاركة إلى آخره. في مدينة نصيبين حفظت الثقافة والأدب اليوناني والفارسي والروماني. كان فيها مدرسة تعتبر مدرسة عالمية، استوعبت كل الثقافات القديمة، وكان عندهم بالمدرسة مواد تخص الثقافات القديمة. ففي كتير كتاب يقولوا أنه في نصيبين كانت مدرسة عالمية حافظت على الثقافات والتقاليد القديمة من فارسية إلى يونانية إلى رومانية. حتى القرن الخامس عشر كان فيها مجموعتين من المسيحيين، مجموعة الكنيسة الشرقية ومجموعة الكنيسة الغربية، وكان في تنافس بين المجموعتين، خاصة على كنيسة مار يعقوب النصيبيني اللي بنيت في القرن الرابع الميلادي. مار يعقوب النصيبيني مثل ما نعرف توفى سنة 338 ميلادي. هو أسس المدرسة لأنه كان غيور على ثقافته القومية والجغرافية والمناطقية. بعد ما رجع من مجمع نيقيا الأول 325 لاحظ ضرورة خلق افتتاح مدرسة تهتم بثقافتنا الشعبية المحلية المكانية، لذلك فتح المدرسة هذه وتطورت كتير المدرسة هذه. يعني حتى كلمة ألما ماتر يعني أم العلوم أو مدينة العلوم كانت تسمى نصيبين. ايمود يولباني، ايمود ملبوني، أم الملافنة كانت تعتبر المدينة. وذكرى نصيبين ما زالت حية بين السريان الآشوريين والآراميين والكلدان إلى آخره، لأنه عندها دور في الكنيسة بشكل عام قبل الانفصال
اللي يصير في الكنيسة. لذلك نشوف اسمها في مدارس، في مؤسسات، في معاهد علمية لحد تاريخ اليوم. وفي عندنا مجموعة من الباحثين الشبان يعملوا في هايدلبرغ اسم نصيبين، اقتبسوا الاسم هذا وينظموا كل فترة مؤتمرات عالمية. قبل سنتين كان مؤتمر موجود في هايدلبرغ، هالمجموعة نظمته. ومدينة نصيبين إدارة المدينة البلدية نظمت في عام 2004 مؤتمر عالمي عن نصيبين. مع الأسف فقط دراسة وحدة كانت تخص مدرسة نصيبين أو الكتاب اللي تخرجوا منها كانت عن مرافرم السرياني اللي نعرف ولد في مدينة نصيبين. في مدرسة ضخمة ثانوية فيها كثير طلاب في استراليا أيضا، وفي مجلات حتى مجلات دورية تصدر باسم نصيبين ومعاهد إلى آخره. اسم المدينة حي، على العلم أنه ما فيها حاليا غير أسرة وحدة سريانية اللي هي تحافظ على دير كنيسة مار يعقوب النصيبيني. نصيبين ومدرستها أعطت 10 بطاركة للكنيسة الشرقية. تاريخهم أسمائهم موجودة في الكتابة. وعطت 80 مطران، 60 بالكنيسة الشرقية و20 الكنيسة الغربية. المطران الأول المشترك بين الكنيستين كان مار يعقوب النصيبيني. وبعدين في المطار الأخير للكنيسة الشرقية كان عبد الشوع الصوباوي 1318 توفى. وفي الكنيسة الغربية كان في مطران، آخر مطران يذكر في الكتابات 1916. برأيي أنا دور مدينة نصيبين يعني كان معروف في أوروبا. حتى خريطة أنجزت في القرن السادس عشر من قبل سيباستيان مونستر مؤسس مدينة مونستر الألمانية. عنده كتالوج للخرائط في العالم كلها، وهاي خريطة فيها مدينة نصيبين مدينة نصيبين موجودة فيها، وأسماء المناطق الجغرافية موجودة فيها. عم نشوف على اليمين في سوريا مكتوب، تحت في ميزوبوتاميا إلى آخره. القرن السادس عشر الميلادي. في كثير ناس زاروا منطقة باب النهرين من أجانب وإنجليز وغيرهم. عثرت على دراسة واحد اسمه أوسفالد باري، أعتقد كان إنجليزي، زار المدينة ويكتب أنه قضى يومين بصحبة المطران المدينة، وحتى عنده رسم بيده بوابة الكنيسة، وكتب بخط يده المطران اسمه موجود راح تشوف بعد شوي. ويذكر فقط عن المدينة أنه فيها 300 عائلة مسلمة و150 عائلة يهودية و30 عائلة سريانية، بدون ما يذكر أي كنائس أي مجموعات أخرى. ما يذكر شيء عن اليزيديين وعن غير شعوب. وهذا الكتاب سورة الغلاف 6 أشهر في دير سرياني اسم الكتاب موجود. وهاي الرسمة اللي رسمها بيده لبوابة الكنيسة، ومكتوب تحت قوريلوس باللغة بالسترانجيلو، قوريلوس مطران حنا مطران نصيبين باللغة السريانية. يكتبوا أنه كان مع المطران. ما يذكر الآثار الإيطالية الرومانية بالمدينة، وحتى يذكر أنه الآثار الإيطالية مخفية ضمن جدران البيوت في المدينة. يعني موجودة الآثار موجودة مخفية ضمن جدران البيوت. ما يكتب شيء عن تاريخ الكنيسة، عن المدرسة، ولا شيء يذكر. فقط كان فيها يومين وبعدين راح أعتقد على الشمال. وفي إحصائيات رسمية تركية رسمية في نفس السنة تقريبا 1895 مكتوب السكان بشكل عام 10,000 نسمة، المسلمين 7,222، السريان 2,500، اليهود 340 واليزيديين 227. ويذكر أنه كان في حول نصيبين حوالي 3,000 خيمة للبدو سماهم الطي من عشيرة الطي، 3,000 خيمة. وكان في حوالي 600 خيمة للعرب الجبور. عرب الجبور كانوا حول المدينة،
والعرب الموجودين في حول المدينة حافظوا على السريان، على المسيحيين، من الاضطهادات اللي تمت سنة 1895. يذكر بالضبط، في ذكر انه هجموا على المدينة القوات الحميدية اللي اسسهم السلطان عبد الحميد الثاني، وتمكنوا يقتلوا 5 أشخاص من السكان المدينة المسيحيين، وبعدين دخلوا العرب البدو وطردوا الأكراد من المدينة، وهم خارج المدينة قتلوا في القرى المجاورة حوالي 100 شخص. تذكر هيك المصادر. نشوف ذكر آخر مطرين في نصيبين. في 14 حزيران 1895 المطران قوريلوس يوحنا، هذا اللي شفناه قبل شوي، شارك في سنادوس الكنيسة اللي تم في دير الزعفران، واللي تم فيها عزل البطريرك عبد المسيح الثاني. وفي 10 تشرين الثاني قتل فيها 5 أشخاص في نصيبين، 5 أشخاص بالحملة اللي سوى الحميدية. وفي 10 تشرين الأول 1903 شارك مطران آخر باسم مطران نصيبين في سنادوس اللي تم في دير الزعفران، واللي تم فيه اختيار بطريرك آخر عوضا عن المعزول. وعنده في كتابه هذا غلاف كتاب ويليام ويغرام 1902 كان في المنطقة، وفي ذكر لدير مار جابرييل وذكر لمدينة نصيبين، بس ما في أي ذكر عن السكان المدينة، عددهم، عن الكنائس ما في أي ذكر. فقط في رسمة بخط يده رسم الدير مار، كنيسة مار يعقوب النصيبيني، هذا ويغرام، والرسمة موجودة في كتابه. رسم فقط هذه الرسمة للدير وبدون أي تطرق إلى سكان المدينة، إلى الأحوال المدينة إلى آخره. قبل الحرب العالمية الأولى في كتاب هيلغا أنشوتس في معلومة أنه كان فيها 8000 مواطنين، أكراد ويهود وأرمن وسوريان. تذكر هيلغا أنشوتس في كتابها، هذا غلاف كتابها. في مجلة اسمها شيفورو بفضل عبود زيتون وصلت لها المعلومة هذه. مجلة شيفورو كانت تصدر في ماردين، مجلة قديمة باللغة السريانية، كانت تحكي عن أحوال السريان في المنطقة. فيها معلومة عن وجود مدرسة في نصيبين في عام 1913. العدد 20 للمجلة، العدد الثالث، الشهر الثالث 1913. في معلومة عن المدرسة أنه فيها 21 طالب، وشفت الأسماء الطلبة وأي كم صف كانوا موزعين، 3 صفوف. الصف الأول كان فيه 10 طلاب، والصفوف الأخرى كان فيها أقل، 3 صفوف فقط، وأسماء كلها سريانية، أسماء بحت، يعني ما فيها اسم أجنبي لاتيني أو غربي أو فرنسي أو غير، ما فيها ولا اسم إنجليزي، أسماء سريانية بحتة. كانوا أبناء المدينة أكيد، 21 طالب في المدرسة. دي كورتوا هذا الفرنسي زار أيضا المدينة، زار النصيبين. يكتب عن عدد السكان 460 سرياني مع توزيع إلى كنائس، 200 واحد أرثوذكسي، 200 كاثوليكي، وفي 60 بروتستانتي، وفيها 600 شخص يهودي و960 مسلم. في كتابه سليمان حنو اللي ذكر اليوم في المحاضرات، يذكر 1400 مسيحي، بينهم 700 سرياني، بدون ما يذكر لأي كنيسة تابعين، فقط سريان. أعتقد أنه فقط قصده السريان الأرثوذكس، قصده ما يكتب عن السريان الآخرين، باعتبار مثل ما سمعنا اليوم كانوا يعتبروا غير السريان اللي يدخلوا على كنيسة أخرى، احتمال جدا. وإسحاق الأرملة في كتابه القوصرة في نكبات النصارى يذكر فقط 400 شخص سورياني. إذن في تضارب بالأرقام، كتير تضارب، حتى بين سنة وسنة نشوف اختلاف. احتمال كان في حركة للسكان، ما كان في استقرار، كان يسافروا يهاجروا يرجعوا، يعني كل سنة نشوف عدد آخر من السكان. هيلغا أنشوتس زارت المدينة عدة مرات، وأنا التقيت فيها في مدينتي القامشلي 1970، زارت الكنيسة.
تذكر أنه في عدد سكان النصيبين في عام 1964 كان 23,084 شخص. كان فيها 3 عائلات فقط سريانية، فقط 3 عائلات، واحد كان طبيب أسنان، والثاني كان خياط، والثالث كان مصلح أحذية. 3 عائلات فقط سريانية. حاليا ما اعتقد الوقت ما يساعدنا نحكي بالتفصيل عن القطوع العام وعن المذابح اللي صارت في النصيبين. في مثل كل منطقة أخرى، كل مدينة أخرى صارت نفس الشيء في نصيبين مذابح، وفي طبعا وصف كامل للأحداث. بدأت المذابح في شهر أيار 1915 مع قتل كاهن كلداني اسمه حنا شوحة، في وصف دقيق جدا عدة صفحات في كتاب إسرائيل أودو، دقيق جدا عن كيف اعتقلوه، كيف ظلموه، كيف اعتدوا عليه، كيف أخذوه مشي، يعني كثير ظلموه بشكل همجي بربري جدا. وآخر شيء قتل في دير بكر. كان في 30 عائلة كلدانية بوقتها في نصيبين، ويذكر أنه هو كان يدرس الأطفال الكلدان بالمدرسة وقتلوه. من 30 عائلة كلدانية في نصيبين فقط عائلة واحدة أنقذت، والبقية 29 عائلة أبيدت عن بكرة أبيها. يذكر بالتفصيل، يكتب عن الموضوع هذا نفسه إسحاق أرملة. 15 حزيران قتل كاهن سرياني، كان زائر يزور المجموعة في نصيبين، كان من مديات. و15 حزيران المهم أقنعوا الأتراك، قالوا لاحظنا منذ فترة عدم زيارة النصيبين من قبل سكان القرى طور عابدين، فطمنهم أنه ما في عليهم شيء، ما في عليهم خوف، لحتى يتأكدوا من صحة نوايانا نبعث معك 3-4 جنود وروح على القرى وقل لهم أنه الأتراك مرحبين فيكم، مدينة يعني ما فيها شيء. أخذوا الأتراك ومع الأسف قطعوا تقطيع جسمه كله، قطعوه يعني المهم في كثير في أخبار مؤلمة جدا. في 15 حزيران هذا الشيء تم. الألمان كانوا في نصيبين، كانوا يبنوا سكة القطار، سكة الحديد، وجدي اشتغل معهم. جدي كان حارس مخزن الأغذية، ومن من المرات جدي كان يحكي لي، قال كان عندهم حمار حشاكم أبيض اللون اختفى، وقالوا لجدي، قالوا يشوع، جدي اسمه يشوع، قالوا يشوع الحمار اختفى يمكن سرق منا إلى آخره. قام جدي المهم عثر على الحمار، عثر عليه، جابه قاده إلى المركز الألمان. قال لما القائد الألمان اسمه كان باولوس بذكر، قال قبل الحمار وقبلني أنا وأعطاني 5 مجيدي هدية على العمل اللي قام فيه. في حادثة جرت في نصيبين بولغ في وصفها كتير، يعني سميت ثورة شعبية، سميت انقلاب، شيء عجيب. حادثة بسيطة بوجود عليكي بطة وشمعونة حنة. الحادثة مكتوبة بالتفصيل مكتوبة في كتاب كمال يلتشين، وشفتها أيضا في مذكرات جميل حاجو يذكر عن الحادثة، بس مع الأسف بدون أي تطرق نهائيا عن دور شمعونة حنة في السجن. يعني في وصف دقيق، شمعونة حنة كان يعرف عدة لغات، ألماني وإنجليزي وسرياني وكردي وعربي. هو كان مترجم لشمعونة بطة لما زاروا السجن وتحدثوا مع رئيس السجن. المهم كان القضية أنه إنقاذ شخص من السجن فقط، وشمعونة حنة نصح علي كبطي، قال يعني إنقاذ شخص واحد لا يكفي، ننقذ الكل من السجن، وسمي ثورة شعبية وانتفاضة على الأتراك إلى آخره. على كل حال مهم جدا أنه الحادثة ضخمة كبيرة لها وزن سياسي، ولم تذكر في عدة مراجع. لماذا لم تذكر؟ هذا هو سبب مهم واحد يفهم ليش لم يذكر شمعونة حنة نهائيا. شمعونة حنة مع علي كبطي أقاموا في نصيبين فترة، وصارت معركة في نصيبين فترة طويلة باستخدام المدافع وإلى آخره. ما في ذكر لها الحادثة هذه في عدة كتب. في كتاب، هالكتاب هذا اللي وصل لي أيضا عن طريق ملفون عبود زيتون، نسخته وطبعته، ذكريات من الماضي، نهرو عال زبنو دعبار. في كتير رسائل مهمة جدا في الفترة هذه نفسها. شفت 4 رسائل باللغة العربية
أرسلت إلى الجاليات الآشوريين السريان في أمريكا بطلب المعونة. كتب البطريرك الياس شاكر البطرك كتب للنوادي للكنائس المغتربين المهاجرين في أمريكا يطلب مساعدة منهم، يكتب عن اليتامى، عن البيوت المهجورة المحروقة، وعن المجاعة اللي سادت في المنطقة، وعن قتل الكهنة، ما في كهنة يخدموا اللي بقوا على قيد الحياة، فيطلب منهم تدخل ومساعدة لإنقاذ ما تبقى من الشعب السرياني بعد المذابح، في 4 رسائل مع تواريخ مع عناوين إلى آخره. آخر كهنة خدموا السوريين في نصيبين السريان في نهاية بعد 1915 كان فيها 80 عائلة تقريبا، أسمائهم مذكورة. فترة خدمتهم كانت قصيرة جدا، 2 3 نصف سنة إلى آخره، كان يصير تناوب بينهم، يجوز ما كانت الظروف مستقرة بالمنطقة، حتى مجيء كاهن كتير شجاع اسمه ملكة من قرية أربو، خوري ملكة معروف القامشلي، كل واحد يعرفه بالقامشلي، كان جدا شجاع خوري ملكة. خدم في نصيبين كآخر كاهن في نصيبين من آذار 1520 حتى آذار 1930 خدم في المدينة، ثم انتقل على القامشلي بعد رسم الحدود بين تركيا وسوريا. غادر القامشلي مع من تبقى من السكان إلى مدينة القامشلي. هذا هاي صورة الخوري ملكة في مدينة القامشلي. في عنه كتب عنه كتاب بالمطران ثوفيل جورج صليبة، برية نصيبين أو حياة الخوري ملكة، يذكر عن مآثره وعن أعماله وعن دوره في المنطقة بشكل عام. وفي رسالة عثرت عليها في كتاب، رسالة هو تقرير عن وصول المطران يوحنان دولباني إلى نصيبين من القامشلي. رسالة تقرير جيد. قال مريت شفت الكنيسة ونصيبين، حبيت أزورها. سأل الخوري ملكة في القامشلي في ناس من نصيبين عندكم بالقامشلي؟ قال خلي يدلوني على الطريق أروح على أزور النصيبين. يذكر الحدود كيف الأتراك الشرطة الأتراك كيف عملوه كذا. آخر شيء قالوا له قولا حتى يذكروا، قال بشلومه وبشينه إلى آخره. وراح على الكنيسة، صلى في الكنيسة، ويكتب حتى مين حضر القداس. هاي 1930 حضر القداس، ويذكر حتى مختار القرية اللي ينتمي إليها المطران الموجود، قرية شكرو. اجا مختار شكرو، مكتوب اسمه وذكرت عن مطران، عن المختار شكرو اللي جاء على ايوه. وبعدين اخر معلومات عن النصيبين كتب المطران يوحنا دولباني. قال في 22 ايلول 1930 سمع انه المدينه تحب تبيع كنيسه مار يعقوب النصيبيني من القرن الرابع الميلادي. قال اجى من ماردين من الدير على سلطات المدينه واقنعهم، حاول يقنع يعني لحتى يتخلوا عن فكره بيع الكنيسه. قال وافقوا ان الكنيسه تترك بدون ان يبيعوها. ومره اخرى زار النصيبين في 10 آب 63. كان صار مثل إحصاء تقريبا، إحصاء العقارات والكنائس التابعة للطوائف. فقال زرت المدينة لحتى أسجل الكنيسة وملحقاتها وعقاراتها باسم كنيستنا. هاي آخر معلومات عن مدينة نصيبين. هذا هو المطران. الرسالة موجودة في هذا الكتاب، التقرير اللي قبل شوي كان باللغة السريانية. في هذا الكتاب موجود بالضبط تاريخ حياة المطران يوحنان دولباني. وكان في لما كنت طفل كان في بيسموها غورشما، لقاء بين الحدود بالقامشلي والنصيبين. كان في طبعا السور بين المدينتين، حاجز، أسلاك شائكة، حاجز، وكان آلاف الأشخاص التقوا بين طرفي المدينة لحتى يبحثوا عن أقاربهم. بذكر أمي بعثتني قالت لي زخ بلكي حوزة حوثي، روح بلكي تشوف أختي على الحدود. قلت كيف؟ قالت تشبهني كتير. رحت على الحدود، ركض
سبحان الله شفت وحدة تشبه أمي، قلت لها حلته يا خالي، قالت لي أنت من؟ قلت أنا ابن سارة. وين أمك؟ أي مخيكو كسب ولحمه، راح عم تخبز خبز. قال روح، وركضت على البيت وأخذت أمي على الحدود لحتى تشوف أختها. طبعا بكاء من الطرفين. حلتي زيادة من قرية سيدنا. فالجوريشما، كلمة جوريشما بعدين صارت تستخدم في المنطقة باللغة العربية كفوضى. جوريشما يعني شيء فوضى، شيء غير منظم إلى آخره. وهالجوريشما يعني استمرت سنوات، كل سنة كان يصير جوريشما. بالأخير ألغيت بسبب خلافات بين الأتراك وبين الأرمن اللي يسكنوا في سوريا، حتى صار بيناتهم ضرب إلى آخره. بتذكر الحادثة. هاي صور لدير المبنى الوحيد التابع لكنيستنا، هو هذا دير كنيسة مار يعقوب النصيبيني اللي توفى 338 ميلادي. هاي داخل الدير تودي. تودي ساقي منفونا من خويه for your presentation. Now the floor is open for questions and comments. And Manfonito Barbara will bring the microphone to those who have the questions or comments. تودي ساقي بوسريو بإنجليزي هاينا مني. بوسريو العربي سلف بكل مدة ما غنمشي على شو لو قبل. فقط بوسريو. بقامة بحوالخ ومليون بتقال دعاء بتكدوا تاموا. أنا مثله بكسوي مشاحن ثلاثة وقام. شرورة. كيتو فشلون رابو بينوسي. شرورة. أدبكم فشقات يعني بالحملة فمي كيتو تلسيبو تسريوي شرورة. وتلسمو يوزوي وبحبنا شرورة. أدبو أنا. كنت كمان لتوا خد ملي لتوا إنه يعني شليوثو بيثنيثو ونوش نفقوا نوش ضعريوا عبريوا. يعني لتوا شليوثو خد ملي كوزينا مقطع تامو هنا عربوية بحضر مديتو كتو غلبة. يعني أنس محانو بشروهات أنا أنس فاكر يابا قيلتو يعني ليتو من يونت حقدر بهاي مني بس أنا من يونت كتو حقدر يعني مقبلة كتو ورش مويو محولي ورش مويو 1893 94 سملا يفلطوثو من يونو دعامو تام كثيوه كله بصر طلعت كيتو كوبن يقروثو 300 يقروث اللي كوبن وقع كيتو هذا بكل يقرثو ورو حضر شوعوا في هذا يقرثو يعني كيتو بشرو ليتو اذاعته كاملته يعني حقدر ضمر هانو من يونو شاريرو نفقيه وضعريوه يعني لا تمد دوخه دوك صحدو موقع ديمي ديمي أبا بايزا متامو ملا إيميكم أحكيولا كمو ميويدي إيتاري دودت كتيو وقادي شو إيبا هنك وين مسؤول ديزا مدي وبابستي واتلوسو أبنايزي ومبنى الدربو معنا خطي لنا وأمان إشموني لو لا كتجينا مني ولو كتجينا مسبتنا تميدي أين أشاتو هذا تقريبا؟ دوسيفو ها إيه قتيل بوسيفو قتيل غلبة أبيعي خدمة لي استيا يديرهم زبليلة يعني وبلا الغير نوشة حسيا يحانون دلباني اللي راضياتي كوكوري لا كوكوري عاثي خدي عادو شمعوا كبير زبليلة يعني ما حتى يشمل زيبونو شمعوا ميولة كتا سيعتو تامد هي المورو ليديرو لي عيتو ميولو حسيون كتو قنطو على ليديرو على عيتو ثوا تامو عمو توا عمر يشون دي مذيتو ايه هو يعني كتوا زحثوا على ملفونا باسملك مشغولتو بسريو مكملنا بسريو يونستي تودي وشو ليدي إلى ما دو فترة خد كثيرة ما ديروي عبد الله سطوف مكمل بوتكتو بيستاي إلى استكولا خبرخيو كلاجابي فريسو كولا فريسولي وخوري دمردة قريثو بقريثو كيتو تام ماثي شو حمشي قرياوثي بوطورو ماثي شو حمشي هاني كريلي أنا خروي كمي كتو حذر مو حمشي قرياوثي ما يقمو سيفه بصرها فايش تشعي قرياوثي بوطورو ده بقادي حصارنا يمكن تامو ليتو من النوشة بس كذا كرون ثلاث يقروثو هو وإماداته دثه ثلاث يقروثو بالصيبين لكو كوثو مقانة فصوفة لكو كوثو
ايه 1800 مو شوعي سيم ومنيون 1800 شوعي سيم مشايا حاضرويو لو تورو قند ملتم مكانش ماداثو لفلطوثو كثيو ثلاث قروثو يعني هو ثلاث ماداثو بس لكم رمقا كتنشي إن قال ما حيو خليثو أو خمده ميخويل هونو بس ميلثو كريثو فخوث أتملق على ديرو ستيفانو سعورو بس إيه. كتو على كتو سعورو تامو إلو كتو لأن إحنا بيتو سريتو أو وظيفة يعني الديروي السنة بديرو الديرو تحيري هكا أكو هني هكا الديروي كسيلي ولثاثي خد كلوزم علاقة مشان هي سعوري يعني أنا خد بوليسو ياخد أي دربو خدانو درغو يبيعيتو إيه بريا كتلي تودي ساقي شكرا أستاذ ميخائيل. السؤال هو حول وجود المحلمية في نصيبين في هذه الفترة وماذا كان دورهم؟ من خلال مطالعتي للمراجع المتاحة الموجودة عندي بحثت تقريبا فترة طويلة بحثت عن كل معلومة عن النصيب بصراحة عن كل معلومة سمعت خلال المحاضرات معلومات لم ألتقي بها من قبل عن النصيبين لم أقرأ أي شيء عن المحلموية نهائيا لا عن دورهم في المدينة ولا عن وجودهم في المدينة ولا عن خلافات ما بينهم بين أهل النصيبين لم أقرأ أي معلومة لم أقرأ احتمال كان في زيارات كان في خلافات كان في شجارات كان ما لم أعثر على أي معلومة تثبت وجود أو علاقات حتى مع المحلمية ما التقيت. لم يجب. Now we come to our final speaker, Professor Dr. Shabo Talai, Professor of Semitic Studies and the Dean of the Department of History and Cultural Studies at Freie University, Berlin. And at the same time, he's the convener of this conference. He's going to talk about SAFO 1915, the cultural and linguistic dimensions of genocide. Good night. Hello everybody, we are coming to the end and moving from Arabic and Aramaic again to English, to the international language of these days. There were days in which we could speak Aramaic or Syriac with each other as a lingua franca, but today it's not the case. We have to accept this. Actually, I have to tell you that I was preparing a lecture about a testimony recorded in 1968 from the village of Besorino by my dear teacher Otto Jastro, which I transcribed and translated, but by preparing the lecture, I realized it's not enough to make out of it a full lecture. So I decided to come to another subject, which is something which I repeatedly talked about. So I'll do something which I already maybe mentioned to some of you, or maybe it is new for the others. This is the cultural and linguistic dimensions of the genocide, which has not been so much discussed yet, and did not attract or was not a focus actually of SAFO-related research. I think we have only one article as far as I am aware of. Until 1915, Assyrian Aramean Christians, if I may continue using this term, Assyrian Aramean Christians predominantly lived in the Eastern Ottoman vilayets, namely Ma'murat al-Aziz, Diyarbakir and Van. In these provinces, there were largely native speakers of various Aramaic dialects, although we lack precise data on the geographic distribution of Aramaic across Assyrian Aramean villages and towns. Survivor testimonies
enable us to reconstruct the state of the language prior to Sappho. According to these accounts, Aramaic was spoken in many distinct regional varieties. For instance, the dialects of Tur Abdin and Diyarbakir in the western part of the Aramaic-speaking area, and the dialects of Van, Siirt, Botan, Hakkari, and Omia in the eastern regions. And geographically, you can see this distribution. Red are the places where Aramaic was partly spoken. And if you look deeper into the situation, these are the languages or dialects of Neo-Aramaic spoken. Some of them are called Modern Assyrian, partly Chaldean, the eastern ones, but we have also the other Western dialects. Only the eastern so-called Nena Kha dialects were spoken in addition to the Christians also by the Jews. So just to mention this. Whether a dialect of Aramaic was still spoken in Urfa and its regions remains uncertain or maybe even impossible. The Assyrian Aramean survivors expelled by the Turkish army in 1924 and resettled in Aleppo in Haya Syrian spoke Turkish and Armenian. Actually, they were speaking these languages until recently in Aleppo. A significant portion of the Assyrian Aramean population in the aforementioned geographic regions was Arabic speaking, particularly in the western part of Tur Abdin, in Mardin, and in the provinces of Diyarbakir and Siirt. These communities spoke highly archaic Arabic dialects, which are of great importance for the history and development of the Arabic language in general. Most of these dialects disappeared with the Sappho, sharing the fate of their Aramaic counterparts. Muslim speakers of the same or similar dialects were neither persecuted nor displaced, as linguistic identity was not a factor in the distinction between victims and perpetrators. Since the summer of 2008, I am working on an Arabic-speaking village in the mountains approximately 180 kilometers northeast of Diyarbakir. According to the available sources, several nearby villages and towns had been inhabited by members of the Syriac Orthodox Church, partly also Chaldean. One village is mentioned as being Chaldean. Most likely Arabic-speaking. Referring to the village of Sinne, one of my informants stated, "They killed all the Christians, only we survived." Today, the entire region is inhabited by Kurdish Sunni Muslims. Many of them are referred to as Bafillah, a Kurdish term meaning of Christian fathers, a hint that they are descendants of Christians who converted to Islam during the Sappho or even during the Hamidian massacres in order to escape executions. If we look at the map a little bit, you see the regions where still Arabic is spoken in this region and where Sinne is remaining only a village, the only one speaking Arabic today in the whole vilayet or province of Diyarbakir. When we look back to at the history of Aramaic, we must acknowledge that the tragedy of 1915 did not mark the beginning of the end of Aramaic as the vernacular of Syriac Christianity. In fact, the decline began much earlier, shortly after the advent of Islam in the 7th century. By around 700 CE, Islam had established itself as the dominant religion of the ruling classes across the Near East. It brought not only a new religious paradigm, but also a new lingua sacra, Arabic, which gradually replaced Aramaic as the common language of the region. Following the Islamic conquest of the Middle East, both Christian and Jewish Aramaic were subjected to a repressive religious political system. Over the course of 13 centuries, with fluctuations in intensity, Aramaic nearly disappeared from much of the region, surviving only in isolated areas at the fringes of the Arab world. Thus, we observe a long-term decline in Aramaic due to processes such as Arabization first,
and then codification extending up to the First World War, some places Armenization and Turkization. Despite this gradual erosion, large and contiguous Aramaic-speaking areas still existed at the beginning of the 20th century. Prior to the genocide, hundreds of thousands of Christians and Jews spoke Aramaic in the Ottoman vilayets mentioned earlier, as well as in Mosul in the northwestern parts of Iran. In addition, Aramaic was spoken by the Mandeans in the regions surrounding Basra and Ahwaz, and by the inhabitants of the villages Ma'lula, Baqa, and Jib'adin, north of Damascus. While Aramaic spoken by Mandeans and in Ma'lula and its surroundings declined under difficult conditions, though through a more gradual and natural process, Aramaic in the core regions experienced abrupt and violent disruption in 1915. The Seifo brought about massacres, expulsions, and forced displacements. After Seifo, Aramaic lost nearly all of its language domains. Only Tur Abdin remained as a somewhat cohesive Aramaic-speaking area, as noted earlier. To summarize this part, Aramaic was already in gradual decline before 1915. However, with Seifo, there was a drastic, abrupt reduction in the number of speakers. In many areas, we can speak of complete extinction of the language. Language death. Language death is a phenomenon that has accompanied humanity throughout history and is often considered part of natural cultural evolution. In the case of Aramaic, however, language death was caused by systematic extermination and genocidal violence. The language was murdered along with its speakers. The Seifo genocide triggered a large-scale shift from Aramaic to Kurdish and Turkish in almost all formerly Aramaic-speaking regions in Turkey, if we say. Even those who survived and found refuge elsewhere, for instance in the Arab countries, were often assimilated and shifted from Aramaic to the languages of their host societies, particularly to Arabic. As a result, the oral culture of Assyrians Aramaeans, comprising medical knowledge, historical narratives, literary traditions that had been transmitted exclusively through oral means, was irretrievably lost. This constitutes a clear example of linguistic genocide. According to most experts, linguistic genocide begins with the prohibition of a group's language in everyday communication, in schools, and in published materials. This was and continues to be the fate of Aramaic after Seifo from 1918 until recently. We have some new movements in Iraq, but elsewhere we don't have it. In other words, we are witnessing a continuing genocide against the Aramaic language, perpetrated by the most post-Ottoman states since Seifo. Today, there are no more than 2,000 speakers of Aramaic in Turkey. They receive no formal education in their mother tongue, and according to UNESCO's criteria for minority languages, Aramaic in Turkey is now critically endangered. So we have actually, you saw the map before, and what is left is now only in Tur Abdin, a few speakers numbered about 2,000. After centuries of stagnation, a national revival movement emerged among Syriac Christians in the second half of the 19th century. This later ended up by the establishment of the Intibah Society in the 1908. This movement aimed to revive. I just want to mention that it started much earlier. The movement in schools, they started much earlier. This movement aimed to revive classical Syriac as a modern standard language, much like Arab literary and linguistic renaissance, as the Nahda, known
known as Nahda during the same period, actually. In cities such as Kharput, Diyarbakir, and Mardin, leading figures of this movement formed intellectual circles and associations to promote national and cultural renewal among Western Syriacs, especially in this case. This renaissance was made possible in part by the Tanzimat reforms of the Ottoman Empire in the second half of the 19th century. The movement's proponents established schools for the Syriac community, published books and periodicals, and sought to modernize Syriac education and culture. However, following World War I, all Syriac schools were shut down, and many of their teachers were killed. We have seen actually names and numbers, or forced into exile. This fragile and still nascent movement was crushed before it could bear fruit in its homeland. With its suppression, the hopes of the Assyrians Arameans for educational reform and literacy in their own language were extinguished. Although the movement had not yet reached all segments of the population, its abrupt end had devastating consequences. To this day, literacy rates in the Syriac language remain critically low. Language cannot be separated from the culture of the people. They are two sides of the same coin. Therefore, the direct impact of SAFO on Aramaic extends beyond linguistic genocide. It also constitutes a cultural genocide. The UN Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948, Lasse Schölk mentioned it on the first day in the opening. It does not include crimes against the people against the people's language and culture. However, during the drafting process, the issue of language was explicitly discussed, and in the proposed Article number 3, which was ultimately rejected due to the opposition of several powerful countries. This draft article, we move to the article, you can read it here, I don't want to read it. 16 countries, among them the United States, you can of course imagine why, the United States, the Soviet Union, Great Britain rejected this article, leading to the exclusion of cultural genocide from the final Genocide Convention adopted on December 9th in 1948. The actions committed, so this is to summarize the cultural genocide chapter or Article 3, the actions committed during the SAFO clearly meet both criteria outlined in this draft article. As stated, language is the foundation of every culture, and alongside the annihilation of the Aramaic language and oral traditions, the entire cultural heritage of the Assyrians Arameans was targeted. Unique cultural assets, such as monasteries, churches, libraries with ancient manuscripts and priceless illuminated gospels, were looted and destroyed. This corresponds directly to the second clause of the rejected Article 3. Based on this definition, two primary categories of genocidal acts against Syriac cultural institutions can be identified. First, the destruction of churches and places of worship. Between 1915 and 1918, Christian towns and villages were plundered and their churches destroyed. Liturgical items and sacred books were looted. In hundreds of previously Christian settlements, churches were either left in ruins or repurposed, some transformed into mosques, others used as residences, stables, or barns. Some particularly symbolic cases are, if we want to mention them, show you the pictures. The patriarchal residence of the Assyrian Church of the East in Qochanes, Hakkari. It has been left in ruins and long used as a stable. I have pictures from the 60s, it was used as a stable. Then we have the Syriac Catholic Patriarchate in Mardin, converted
into a municipal museum, and it's still used as a museum. It is not the property of the Syrian Catholic Church anymore. So the Waqf is not the owner. Then, if we mention the Mar Kuryakos monastery is often forgotten. The Mar Kuryakos monastery in Beshiri, Deira Qira in Kurdish, or Deirat Qira sometimes also in Syriac, allusion to the name Kuryakos. Mar Kuryakos monastery in Beshiri, left in ruins and now renovated as a museum, taking away the property from the Syriac Orthodox Church. So the bishop refused to join the opening because he said, since you take the property and it's not ours, you don't give it to us, we are not joining the opening ceremony as a museum. If we then ask ourselves what happened to churches, other churches, monasteries, schools, libraries, commercial centers, houses, farms, factories all over the landscape. The second example is the destruction of libraries and burning of books and manuscripts. While the destruction of churches and monasteries is still visible today, the loss of libraries and their contents is harder to trace. For instance, no documentation survives about the great library of Ad-Daishir, mentioned here several times, the renowned metropolitan of the Chaldean church in Siirt, who was brutally murdered in 1915. Actually, what happened to the monastery of Mor Yaqub near Siirt of the Chaldean church mentioned in the lecture of Dr. Samer Sorisha? Many of the manuscripts listed by Ignatius Afrim Barsom in his catalogues of Syriac manuscripts from Tur Abdin and surrounding monasteries have disappeared. So we always mention the colophons in his books, but we don't ask where are these manuscripts, all of them. Not only monasteries, but also many villages and village churches and lay households possessed valuable books and manuscripts. The following reports illustrate how such cultural heritage was deliberately annihilated. In 1915, the German Orientalist Helmut Ritter, actually the founder of the new Turoyo research in the 60s, who served as an interpreter for General Colmar von der Goltz, witnessed the destruction of Syriac manuscript in the Mar Yaqub church in Nisibis, which we have seen just before. In a letter dated November 23rd, 1915, from Mosul to a friend, Friedrich Franz Schmidt-Dumont, Ritter wrote that Christian Syrians, that is not only Armenians, because he thought only Armenians have been killed, he said not only Armenians, were being murdered, and that 50 Syriac manuscripts had been piled together in an old church and set on fire. His oral testimony to his pupil Otto Jastrow said this was one of the reasons why he turned back to Turoyo after he is a very famous expert of Islamic studies. But after he retired, he started doing Aramaic Turoyo, and this was one of the reasons. The other example is from Besorino. In an oral history interview conducted in Berlin on March 3rd, 2014 by myself, the priest Elias Tosman, a native of Besorino, born 1942-43, recounted several cases of cultural destruction in his home village. So this is Besorino. He mentions a library of Daho Be'elio, just mentioning the names. The family of Elikot Bepioke library. Or a unique Fanqitho, liturgical book of the annual cycle measuring 1.5 meters. Very big, no printing press can print that book. Yeah? Fanqitho was so heavy it required 4 men or a donkey to transport it. Muslim attackers used it as a target practice, riddling it with bullet holes until it was destroyed. Then the library of the Mardodo church was thrown into a neighborhood dump and burnt. Books that resisted fire were riddled with bullets.
12 illuminated Gospels, written in gold ink on parchment, were hidden behind a plastered wall in Mordodo church. An archdeacon who had converted to Islam during Seifo betrayed their location. The Gospels and other liturgical items were stolen. 2 of the Gospels allegedly ended up in the possession of Sarukhano, a Kurdish chieftain of the region. When his castle was destroyed by the Turkish forces 1926, during a military crackdown, one of the Gospels was thrown into a fire. It is unknown what happened to them afterwards. These cases of the destruction of places of worship, the devastation of cultural institutions, and the deliberate annihilation of sacred and historical literature clearly fulfill the criteria of cultural genocide as laid out in the rejected Article 3. I summarized some conclusions, but let me say only one sentence. The violence of the Seifo did not end with massacres and physical destructions. It systematically targeted the Syriac language, the cultural heritage, and with them, the collective memory. What was destroyed was not only human life, but the very foundation of a culture. Thank you for your attention. Now the floor is open for questions or comments. Thank you very much for this, for one hand, excellent exposition, on the other hand, the sad news that we have been going through. In relation to the linguistic issue in the region of Syriac, which was somehow the cradle of civilization even for the language, according to you, what was the main cause that that the Arabic language then took over in a very fast way? Which were the reasons? Well, there is a question we don't have answer for this question, why Arabic is spoken in special areas, but we have, I think, in all administrative centers of the region. The administrative centers have been taken by the Arabs very, very, very early, and there they put Arabic as the administrative language after 700, after Abdul Malik's reforms, 700. So I think this is very old, so these languages established themselves in the centers, and from the centers, they spread out to the surrounding regions. We have this in Mardin, we had this in Diyarbakir. Diyarbakir, only Syrian Orthodox and Chaldeans, only the Syrians, so they were speaking Arabic. I think, as far as I know, Armenians would not speak Arabic in that region. And the same is true with Se'ert. Only the Syrian Christians. In Bitlis, it was Armenian, the language, so Assyrians, Arameans, so the Syrian Christians were speaking Armenian. Yeah? But in the other places, in the centers, Jizra was Arabic speaking, no Kurdish in Jizra. So the official language of Jizra was Arabic. Of course, the Kurds would speak Kurdish, but all the Christians, at least the Syrian Orthodox among them, were Arabic speakers. Don't you think that it has something to do with the complex we have since then? Always we are, if we are in with the Kurds, we speak Kurdish. If we are with the Turks, we speak Kurdish, Turkish, and so on. Does it have something to do with? Well, it is a matter of prestige, maybe, or matter of influence. If you speak the language, you are influential. If you are in the administration, you have to speak the language. So it is Arabic, so it's gradually you give up your own spoken language. Don't forget that Arabic was spoken and written also in the same way like Syriac. We had a diglossia, so it means they didn't know when they write Fusha, it was not the same like the language of the spoken language. So this is not, we can't give this a solution to understand the situation. I think it's just a matter of having access to administration, to power, to jobs, and so on. That's why it started, especially among the more elite Christian notables, and then it distributed to the full villages.
And as I said, everywhere, even in Kozluk and Sason, I am not very sure whether the Armenians, they are called Armenians, whether they are really ethnically Armenians speaking Arabic. At least one village we know the name and we know the people in a journal, in a Turkish newspaper, Hürriyet of 1964. There was one Christian village left in Sason. And they converted to Islam in 1964. And Hürriyet, it was so important that you have an article in Hürriyet, a newspaper, and there it says, Süryani mezhebinden bir Ermeni köyü İslam'ı kabul etti. So, an Armenian village of Syrian confession. So, Armenian means clearly Christian. And even in Diyarbakir, when they were talking in Arabic, they say Syrian al-Arman. So this is the Syrian Christians. And in Mlahso, people speaking Aramaic, we know the language, thanks to the work of Otto Jastro, and they say, Kulan Arbno Hatsayo, we all were speaking Armenian. This means we speaking Christian. Falahi, Christian, Surait. Yeah? So these terms are difficult, but as far as I can say from my position is that Arabic started even in Lija, there was a center in Hatach. Abu Nabshir is not here, he did a work on that. Hatach was an administrative center very early actually in the beginning of the expansion of Arabs in this region. So they also were Arabic speaking in Lija. That's why Sine is Arabic speaking and the Syrian Orthodox, maybe also the one village with Chaldeans were speaking Arabic. Thank you again, Malfour Shabo, for such an interesting presentation. It makes it real when you realize that it's not just genocide, it's linguicide, it's ethnocide, it is cultural genocide at the same time. It's really the destruction and complete annihilation of a people, not just physically, but also in other terms. You mentioned the monastery of Markouriakos in Sharia. I remember when I lived in Turkey, and specifically when I lived in Mardin, there were members of the community who have cultural associations and are working with museums, and they were trying to get the archpriest in Mardin to hand over the ownership documents or some evidence that this monastery belongs to the Syriac Orthodox Church, so that they could show it to the government, so that the government could give the monastery back to the church. He refused to cooperate, unfortunately. And we don't know why. He said that he didn't have anything, but I mean, they have extensive archives at the Forty Fathers Church in Mardin. So, I don't know. The other thing you mentioned is the Mariapol Monastery in Sirt. Apparently, its owners have given it back to the Chaldean Catholic Church to be renovated and to be restored, and it now belongs to the Chaldean Catholic Waqf. Oh, that's good. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, the Markouriakos monastery plays a big role in the poem we published of Johann of Kufar about the massacres, Hamidian massacres of 1895. There, thousands of people of Bisheri and Gharzan fled and found refuge in the monastery, and it's described very well in this poem. So, yeah. My question is maybe off topic, but it's correlating with this topic. I wonder why people, if they change their language but still write Gershuni in Syriac letters, what is the reason behind that? I think this is especially in the 19th century. We have this, of course, we have levels of writing in Gershuni, but especially in the 19th century, this is the national awareness that our language
We don't speak it, but this is our language, so we have the alphabet, and the alphabet is also sacred, like the language itself. So each character of Syriac is sacred. So whatever you do, but write it in this Syriac, then you show to the others that you are Assyrian or Aramean or whatever you are. Yeah. So that's the reason, especially for those in the 19th century, I think. Did the people learn that from the church then? The way of writing. But you know, the writers are not that many, and they learned it in these schools, which, well, we have always. The Syrian Orthodox, all the Syriac churches, there is no church without school. So illegally or legally, it doesn't matter, but there are people who teach, either at their homes or in the church itself. And I did, in this way, I learned Syriac in the village in Meeden in Turabtin when I was 5 years old or something like that. We went just to the church and we tried to learn the alphabet first, and we tried to learn the prayers, and we tried as boys to attend the mass, you know. So I think this is a tradition which goes back to the very early times. So this is nothing new, but in the 19th century, we have actually awareness to have schools. So even in Hess, where there is nobody speaking Syriac or whatever of Aramaic, they were speaking Kurdish, I think, they had a big school or a bigger school in their village in Gharzan, and they had as a teacher Naum Faiq in the 70s or 80s. So in each village there was at least such a school, yeah, for pupils to mostly boys to learn. So they knew how to write and to read. My question is about a little bit what needs to be done. So, okay, how are we going to just preserve the diminishing our cultural heritage, both at academic fronts, at community level? What is your opinion about this? Well, in academia, what we are doing is to record and preserve and archive as much as possible in these languages and dialects, and of course to make them accessible to scholarly work. The community. This is another question, but this is something we can talk within the community. But in an academic conference, is that academicians should do field research, gathering the information. You know, I said about the Sine village, which I visited in that very far distant region. The neighboring village is Shimshim. You know Shimshim? Anybody knows Shimshim? People of Shimshim recently established a new association in Diyarbakir, calling them Syriani Kültür Derneği, Syriac Cultural Center, Cultural Association. Because they say, well, and there was interviews with them. They say, no, we are not Christians. We are Muslims, but our forefathers were all Christians, and we are Syrians. Why should we be Kurds or Arabs or Turks? We are Syrians. Yeah. So this is the awareness. But if you get the material, then gather the material, then you know also the history of the region, the relationship between the different groups. You understand their behavior of today, and you might understand things coming for the future as well, to prepare yourself. But the academic approach from our side is, first of all, still gathering material. Unfortunately, we do not have enough. For Bhutan, for example, it's very poorly attested. What we have is not enough, and especially the area between Gzira, Jizra, and Siirt. There were so many villages, and I tried once to do research in southern Germany, and then people were so afraid because they used to tell their Kurdish and Turkish friends that they are Muslims. And then I asked a shop owner, his mother was still alive, was speaking Aramaic from one of these distant villages in the mountains, and then talking to him in Turkish, of course. He didn't know the language. And then another person came, say, Burada din propagandası yapılmaz. You are not allowed to make religious propaganda here. I don't know who this person was. I was talking to this officially, to the Christian owner of the shop, telling him that I would like to interview his mother because she still speaks Aramaic, Surat. Yeah, she still speaks Surat, and she's about 90, 95 years old. I just wanted to visit his mother. That's all what we wanted to talk. And I used the term Süryanice konuşuyor, and the other realized or thought that I am talking about religion and trying to make this person again Christian or whatever. I have no idea what he thought. At least this was and then the man shut up
And he didn't want to talk to me, and I was not allowed to his mother, who died 3 months later, after this communication. This is a big problem, of course, yeah. Excuse me, I want to come back to the question why we write in Syriac or in Gashuni. I think they are two different persons. The person who writes the script, this person knows Syriac and Arabic or Turkish, but for whom this book is, they don't know. Therefore, was the person who read this book, he can Syriac and who write and read this book can Syriac, also can read Gashuni, and this Gashuni is for the people who listen. It can be of Turkish or Kurdish or another language. But if it is only for listening, you can write it just in Arabic or in Ottoman Turkish. So there is some awareness of nationality behind it, like the Jewish system writing in Hebrew, Arabic or whatever language, you know, or Yiddish, yeah. So they copied the system, or they had the system earlier already. We have it, of course, in the Renaissance. They start writing in Gershuni, Nicola. In the 10th, 11th century, right again, they start writing, or when was it? In Gershuni Arabic. So 13th, 14th, so they were not always writing Gershuni, so it's, yeah. Yeah, in terms of maybe extending your study, Malfono, with evidences from other regions, and maybe this fits also to what Söner asked. I remember coming across an article from Dr. Eden Nevi, where she wrote about similar things, maybe not on the language that much, but more on a cultural destruction of the Urmia region. And maybe that could be a complement, Yeah. just as a sort of thought. Yes, it's. I think I know the article of Eden Nevi, yeah. And now we have come to the final discussion before the coffee break and finger food. And unfortunately, how shall we do it for the final discussion? Let me thank Sayyidina for chairing this session. Thank you very much, Sayyidina. Yes, first of all, I would like to thank at the end, before we started this.